scoreboard shows 30. That's a very good bowling performance by Mr. Rakshak. I think he only considered 2 runs. This kind of bowling performance required for Assuretech Modabidre. Still, this is a very easy gettable score in front of Gilly boys. 18 deliveries still to go. 14 runs required. 18 esata 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Let's see who is going to bowl 5th over from Assuretech Modabidre. This is going to be a match deciding over. If the bowler can able to consider only 2 runs, or at least he can able to pick up a couple of wickets, then Assuretech Modabidre can put the pressure on the opponent side. Otherwise, this could be a tough chance in front of Assuretech. On the other end, the Gilly boys has to play smart cricket here, as long as they can able to rotate the strike. Required run rate is about less than 5 runs. Should be not a problem for Gilly boys. 9 wickets in hand so far. Junaid is a bowler. Let's see how Junaid can handle this pressure. 14 run required. Oh, that's a smart cricket played by Anish Karkala. 1 more run added to the total, and scoreboard moves up to 31. Just 13 required from 17 deliveries. Couple of dot balls immediately required. Again a second ball. Right arm over the wicket to right hand batsman Mr. Ashraf Putur. That's a very good shot towards the shite of the ground. Running version very hard, but settle with the single. Actually, the striking batsman Mr. Anish Karkala wanted to take a couple of runs, but on the other end, on the non-striking end, Ashraf Putur was not at all interested. Muttur, 1 more run added to the total. The scoreboard shows 32. Oh, that's a gentle push. Just open the base of the bat. Good running between the wicket. Loud appeal for the run out, and umpire was not interested. The batsman already reached the crease very safely when the stumps are uprooted by the wicket keeper. 1 more run added to the total. Scoreboard moves up to 33. 15 ಎಸೆತ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33. 33 on the board for the loss of just 1 wicket of Mr. Salim. Now again 4th ball. First 3 delivery conceded 3 runs from Mr. Junaid, one of the experienced bowler from Assuretech Modabidre. On the other side, Ashraf Mituru, he was playing a so beautiful innings. In that beautiful innings, he already scored a couple of boundaries. Again 4th delivery. That's a good delivery. Lofty towards the deep extra cover region. Running version very hard. In fact, this is the 3rd boundary from the blade of Mr. Ashraf. He is playing one of the match-winning innings for Gilly boys, and the scoreboard suddenly moves up to 37. Just 7 required from 14 deliveries. 14 ಎಸೆತ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. What a innings played by Mr. Ashraf. This time again, straight to the bowler's hand. Look at the running between the wicket. Excellent running between the wicket. Nothing is working well for Assuretech Modabidre. At one stage, they scored 43 runs. Everybody thought that they might be depend this total, but unfortunately, in the very first over, they lost the hope. In the very first over, the opponent side scored 14 runs. That is the most tough situation for Assuretech Modabidre. Again, there is a appeal for the stump out, and umpire was not interested. End of the over number 5. Scoreboard shows 38. 12 to go, 6 to get. 12 ಎಸೆತ 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿವಳಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಈ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖ್ ಮಲಳಿ, ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ತ್ರಿವಳಿ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
Vishwas is going to bowl sixth over of this second innings. Just 6 runs required from 12 deliveries for Gilly boys. So far, Gilly boys dominated in the second innings. I think they are in the driver's seat now, just rotating the strikes and playing a smart cricket required for Gilly boys to chase down a target of 39. 44. 38 on the board so far. Just 6 runs required from 12 deliveries. Right arm over the wicket, Vishwas. Vishwas is a bowler. First delivery of the 6 over on the striking end again is Ashraf. Already scored 20 runs from 13 delivery, including 3 boundaries. This is one of the best innings of this tournament. Oh, this time he lofted it towards the deep mid wicket region again. Well fielded by the fielder. By the time batsman completed a single easily. One more run added to the total. One big hit away from the victory for Gilly boys. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರ್ವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗೇನೆ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗೇನೆ ಜಿಗರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಾಣ್ಯಚುಮುಗಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಿ. Oh, the Shamil of TT goes for a big shot. That might be a winning run for Gilly boys. The scoreboard moves up to 44. The batsman, Mr. Ashraf, finished the things off in style. A magnificent strike into the deep mid wicket region for a boundary. With that boundary now, they won this match comfortably by 9 wickets. What innings played by Mr. Ashraf. He scored 25 runs from just 15 delivery, including 4 boundaries. This is one of the best innings so far in this tournament, and he is undoubtedly man of the match. Man of this match is none other than Ashraf Mittoru from Gilly boys. Opening batsman. They go in as an opening batsman. He stayed till the end and he played such a beautiful innings. 55 runs from 50 deliveries. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಗಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಇದೀಗ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರ್ವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಜಿಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಈ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಕಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನೊಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರ್ವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡ ಜಿಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗಿಗಾಗಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗಿಗಾಗಿ ಹಾಗೇನೆ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರ್ವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಶ್ರಫ್ ಮಿತ್ತೂರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಶ್ರಫ್ ಮಿತ್ತೂರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 44 ರನ್ನ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿಗಳು. ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಅಶ್ರಫ್ ಮಿತ್ತೂರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮೋದ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ಇವರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಡುಗೊರೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ
ನಾಣ್ಯ ಚಿಪ್ಪುಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು. ಜಿಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರುವ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಪ್ಪುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ 7 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. 6ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಸುಹೈಲ್ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. सुकुमारा। तो इसी के साथ आज फिफ्थ मैच की प्रोग्रेस जिगर माइंडफुल सिटी और एक्सप्रेस ओरवा के बीच दो अनुभवी टीमों के बीच मैच चल रहा। एक तरफ कृष्णापुरा के अनुभवी जोड़ी सलामी जोड़ी यहाँ पर जिगर माइंडफुल सिटी की ओर से और मैंगलोर रीजन के अनुभवी टीम एक्सप्रेस ओरवा दूसरी तरफ क्षेत्र रक्षण करने के लिए यहाँ पर टॉस जीत कर उरुआ ने इंटरेस्टिंग मैच बिटवीन बोथ द टीम्स का। आई रिक्वेस्ट गिल्ली बॉयज टू रिमेन। आपको अगला मैच खेला जाएगा गिल्ली बॉयज वर्सेस
तो यंग फ्रेंड्स उर्वा और जिगर माइन मुरबिद्री के बीच रोचक मैच चलता हुआ बेद्रा मीडिया कैमरामैन के एंड से गेंदबाजी का रूप संभालते हुए जुबेर जर्सी नंबर 777 जुबेर का आगमन होता हुआ द मैंगलोर एक्सप्रेस जुबेर बैट्समैन जर्सी नंबर Harish on the striker end. Nasir on the non-striker end. दो सलामी जोड़ी जो पिछले मैच पर नो लॉस पार्टनरशिप कर मैच को जिताई थी. यस रेडी शेख मलाली मैन एम्पायर का भूमिका निभाते हुए जुबीर ऑन द बॉलिंग मार्क दे रहा और एक बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर कवर्स के ऊपर खेलते हुए फील्डर तैनात हनीफ इज अ फील्डर अ वेरी गुड मैन फ्रॉम यंग फ्रेंड्स उर्वा. एक रन आसानी के साथ लेते हुए द ओपनिंग अकाउंट फॉर जिगर माइन मुरबिद्री विद 1 रन और एक बेहतरीन गेंद अंदरूनी किनारा लगा तो जरूर अश्विन फील्डर तैनात थे मगर एक रन आसानी के साथ चुरा लिया बिटवीन द विकेट्स. इस एक रन के साथ 2 runs adding in total with that 2 runs opening account for the both the batsmen with that 2 runs. तीसरी